हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ Sat ਚਾਲ Sri ਹੈ? Akal to you. Let's do a little official handshake. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। It's been a while. ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ topics ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ You will share with them ਕਿ what we're going to talk about. ਹਾਂਜੀ And yeah, I think very exciting topics today. ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿ question ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ I think it's very very good to cover some of these very very key topics, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, this and that the other. So finally, Mark McGowan, the Premier, has announced, and then we'll talk about some of the topics. Let him introduce the topics today, and we'll go into that. Study question, jo bhi honge, please ask us. That's what we are here for. And this is our final session for the year, right? Inna bhi aapa keh rahe hain. We are excited, not because it's the final session, it's because we have reached the silly season of December, Christmas, New Year's, jo bhi hai. And please introduce the topics today. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਨਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਮੈਗਾਵਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਔਨਸ਼ੋਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 485 ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ 15 ਦਸੰਬਰ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਟਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ 485 whatever ਵੀਜ਼ਾ that you have, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ from now till January to make the initial entry first quickly. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200,000 ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਥ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖੁੱਲਾ ਐਸ ਅ ਸਟੇਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਪਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਥ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਬਿਸਾਈਡਸ ਪਰਥ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਲਬਰਨ ਚਲ ਗਏ, ਸਿਡਨੀ, ਐਡਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ G2G ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਥ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਦ WA ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਮ ਇਨ ਹੀਅਰ। ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ
ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆ whatever the case is then you apply based on whatever your circumstances are ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਓਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇ 1st of December ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ 15 ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ this and that so some people have booked for the 21st 22nd whatever the date is ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ then you spend 2 weeks before you move back here but remember G2G pass ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ alright ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ be smart about the reasons because approve ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ they can refuse it at the same time so it's not an automatic thing that you're going to get it ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਗ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ 5th of February ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਏ 5th of February ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੋਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਕੇ ਸੋ meaning ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ just think about it you're going to talk about Western Australia ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੋਲ ਗਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ we don't want to comment on that okay we don't need to do that okay and we just got to be mindful ਕਿ ਖੋਲ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉਹ ਬਚਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ 3rd ਵੈਰੀਐਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ you know so we are still very cautious and that's what we want to do so let's talk about actually I was going to talk about something else in the very beginning ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ sorry ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਧੂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ first to all my Indian viewers Sandhu's won the Miss Universe okay we just changed the topic at the same time all the Sandhus in the air we want to say good luck to you and thanks for being a Sandhu for whatever reason all right because we're getting all kind of funny queries at the same time okay so let's come back to this ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਲਿਸਟ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ but because of corona and pandemic and all of that you are able to re-enter make another application and the fees ਜਿਹੜੀ ਵੀ fees was department ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ will be waived so that's not a bad thing to do ਉਹ ਕਾਫੀ classes of visas ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ working holiday ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 482 ਜਿਹੜਾ employer sponsored visa ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ prospective spouse visa ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰਕਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ affected ਹੈ ਨਾ and check on the department website as well it's all there it's more comprehensive we can't go through the whole list with me down here ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ
is this applicable to you or not? That is the reason why we are here. If it is not right now, within this particular period, this hour, you can also contact us at any time after this when your friends watch this, because it affects you. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ situation ਕੀ ਸੀ, unique situation ਕਿ if you are eligible, then you make the application. Okay, so just remember that if you held a visa, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, border ਕੋਲ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, and then you were unable to come through, and then you can actually get and waive the VAC charge. Just remember that. Tourist visa ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? Tourist visa. Okay. So what was the question for tourist visa? You had a question. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੀ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਅਜੇ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, unless you are very specific category and whatnot, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ because they can't suddenly have that many people coming back. Those people who already have a visa besides tourist visa, they are the ones allowed to come in first. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। Nobody is stopping you from putting the tourist visa. Whether or not they are processing it or granting it is another matter altogether. 28 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ processing time for a standard visitor visa. Visitor tourist visa ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਾ। So you just imagine if you're saying ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 15 ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ, and you wanted to come for a tourist visa, you can apply. There's nothing stopping you. ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ, which they do refuse for different reasons, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ। No, you still are subjected to the same rules and conditions of being a genuine tourist. ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ। Relax, you still got to meet those requirements, remember that. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, parents ਨੂੰ exemption ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, parents don't classify under tourists, parents can come in because parents are regarded as family now. Okay, so that's very good thing. So which is really really good. ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਫਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਨਾਟ PR, ਯੂ ਨਾਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। You can't apply just you can apply, but whether they grant it or not is another matter altogether. Okay, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ you still have to meet the requirements of being a GTE. That means GTE, you're a genuine temporary entrant. To you're coming here to study, you're going to do all of that. But if you're not genuine, they are still refusing student visa applications. ਹਾਂਜੀ So ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਓ ਸੌਖੀ ਫਾਈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਬਟ you can't do that right now because tourist visa are not the priority. ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ student visa ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ expired ਹੈ they are the ones who are going to be given preference. ਠੀਕ ਨਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ any of the universities in Australia are openly going to give you a student visa is incorrect. ਹਾਂਜੀ You still definitely ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਫਲੱਡ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ it's been 2 years if you think about it. So think carefully. You can still lodge a normal application. You meet all the requirements. They are still going to check all of that. And they will process you based on that. You know, whether are you still genuine? Are you going to be finishing your course? And if you're applying for offshore, ਜੋ ਵੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਨ ਲਾਈਫ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟਿਚਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਔਜ਼ਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਜ਼ਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਜ਼ਿਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 20 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੇਖ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਔਜ਼ਿਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਟਰੂਥ ਡਰਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੋ that's a long time to be here to understand ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦੀ ਥੋੜਾ ਵਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ you're going to ask us okay hi this and that we're going to give you this information no problems whatsoever but at least you're getting second third opinion ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਗਲਤ PR ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਈਮੇਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ you could have prevented all of that is what I'm trying to say so do that ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਕਦਾ okay ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ well done to the farmers of India you finally won okay let's just talk about farmers in that sense well done ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ all the way ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ farmers ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ is for ASEAN countries meaning Southeast Asian countries and India is not one of them ਤੇ ਉਹ Vietnam ਹੋ ਗਿਆ Laos Brunei Singapore Malaysia Indonesia Vietnam Thailand these are all those countries ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ 3 6 9 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ and you can stay up to 3 years which is very good so it becomes different from seasonal workers ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ Fiji ਤੋਂ Solomon Islands ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ this farmers visa we're talking about is not applicable to what you guys are thinking about so ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ actually if you are getting some information like that from someone ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ I want to see this live tell me get in touch with me ਕਿ ਆਹ visa and then I'll tell you whether it's actually what you're looking at the correct one or the wrong one okay so yeah I just thought I'd clarify that a farmer's visa at the same time sure guys we're getting questions but we'll jump into a few more things yeah ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟਾਕ ਨੇ ਤੇ ਔਨਸ਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 485 ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਓਕੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗਸ ਫਰਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 485 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ okay which is good ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ which is very good ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ that's brilliant ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ all future applications ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ which is really good you know ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਫ ਕੁਕਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਐਂਡ ਪੇਂਟਰਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ 485 ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 485 ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ PR ਦੀ ਉਹ meaning that you got more time right now okay so I'm getting very excited we're talking about state nomination but I'm not going to go into that because we had a very good state nomination invitation in the last round but let's just concentrate on the fact that you're going to be getting that ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ I think in February last year or March to be precise I've got the dates right now with me ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 485 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ whatever reason ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ and it has expired you are eligible to apply so there is a process for that I think that starts from next year okay so get in touch with us if you are affected by that to know specifically oh yaar mera aas condition hai but you must not have been able to come back here ja tuhi aaye sa te tanu fir jana paya for whatever very reason because you had an exemption
but you're still not able to come back, and ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ time ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ use ਕੀਤਾ ਨਾ, then you are eligible for the renewal, or if you want to call replacement ਕਹਿੰਦੇ ਆ, I mean renewal, replacement, same thing. Yes, that's what it is. ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ. Let's see, what questions have we got? Wow, ਆ ਤੇ ਰਹੇ ਆ fast and furious. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਧੂ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ, brilliant. ਹਾਂਜੀ. Okay. Let's read Mr. Kuldeep Singh. I got a visa in February 2020. Okay, and my course is Masters of Public Health in Ballarat campus. Blah blah blah. Kindly suggest me. Should I change the course of it if it is already listed in PR? Okay. ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ got the visa. मैं समझ गया. वीजा लग गया, सब कुछ, everything. This person is going to come down. Kuldeep Singh, sorry, is going to come down to study. Wait, Masters of Public Health. I'm telling you, firstly, it's not on the WL list at all. Okay, if you can and if you are allowed to change, you should change. ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਓਕੇ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਾਸਟਰਸ ਲੈਵਲ. ਓਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਕੁਝ BSc ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਰਸਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, go into that. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ. ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਯੂ ਨੀਡ 1 year of post qualification experience in the last 5 years. 1 ਸਾਲ ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਅਸੈਸਿੰਗ ਬੋਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ. ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, then you need to work 1 year. ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ. ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ how you going to get a job? You need to work 1 year, then you're going to get a job, then you're going to get a skills assessment, then you're going to see ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ before I can apply. Try to understand that. Very important. Okay, so if public health if you are a nursing background, chalo theek hai, then you can change. Kai log aan ke 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ course change ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. Not bad. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ. ਹਾਂਜੀ. Goodness me, that was the first question. Well done, Kuldeep Singh. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ respond ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ. Okay. Anyway, joking. Sandy Harry. Okay, what about the tourist visa who applied in 2020 February? Yeah. So Sandy, this question is for you. If you applied, 2020, then you obviously were not able to come in, but you have paid the charge. You are eligible for the VAC charge that I'm trying to say to you. So you can go and apply and show them proof that you've done all of that. So when you reapply, you don't have to pay the fees, is what I'm trying to say to you, because you are just unable to fly because of the conditions that you were in. Okay? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਥ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਥ ਦਾ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਥ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ. ਹਰਿੰਦਰ, this the same thing ਲੋਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ. ਹੁਣ ਪਰਥ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 5th of February ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ. ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਦੈਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਡਬਲ ਵੈਕਸ, planting, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਆ, then you're coming in directly based on how many flights they can cater per year, per month or per week or whatever the case is. ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ 500 per week ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ
ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ well done sorry so that's good so it's your cold and it's your winter and it's our summer down here so yes you can make plans you can book your tickets finally you can find out from the airlines hopefully they're not charging you crazy amount of money so you can finally come but after the 5th just remember that okay anything can change from now till then they are, I think, going to be very serious. They're going to manage this situation a little bit better than they used to do before. So, Gurmukh question, okay, business visa extension. Any extension for those under business visa? I have been away from Australia since 3rd of March due to COVID, 3rd of March 2020, sorry. And my visa have expired and I have put my application in waiting for confirmation. Would I get a compassion? Ooh. I think you can. I'm certain you can because you were clearly affected. Gurmukh, hai na? Haan. You were clearly affected by it. If you haven't got a reply, press them a little bit more because you can imagine they are dealing with so many now queries of this nature ever since the announcement was made. Who is eligible and who is not. In the same way, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ exemptions ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ because it was a ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ exemption ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 90,000 application for exemptions ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ example ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ whether is they eligible for you and you've written to them I'm surprised you haven't got a reply okay you should categorically because you need to have that they're not going to reissue you a new visa label or anything. They're just going to acknowledge that you were affected because yours was March 2020, I think to be 15th of March or whatever the case is. So wait up, okay, wait up. Gora Panu, okay, Gora, okay. Sir, I'm joking, okay. Sir, tourist visa kadon tak open ho raha? ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ you can come in you are the guys who student visa ਨੂੰ announcement ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ you have an existing student visa hasn't expired ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ book karo I don't see a problem there you can definitely come in Yondo? Okay, hi guys, how are you? Thanks for all your advice. What are my 190 chances? Okay, here we go. Okay, civil engineer, no experience and not working in nominated occupation, live in New South Wales. Don't know. That's New South Wales, Yondo. So if you lived in New South Wales for the last 5 months, I think you needed to show only 3 months. And if you already got that, you put in an application at 85 points. New South Wales have been very difficult in announcing and approving most of this stuff, although they've got the highest quota. You're in a good spot, try working in a nominated occupation to perhaps increase your chances and see how that works for you. LinkedIn user, whoever you are, good work, guys. Thank you. Thumbs up. We always appreciate that. We're doing this in the midst of very, very excited times, actually. JGS, I don't know who that is. Is there any chance to get invitation on 70 points on developer programmer for 190? Where? Which state? I don't even know. What are you referring to? WA? If you're in WA, that's no problems. But for 190, tough. 190, yeah. If you're talking about WA, then I don't know because you haven't specified which state. Mandeep, sir, my daughter is in India and we got a visa. Okay, my both parents can bring her. So, daughter is in India and they got the visa. Okay, cool. Both parents. Both parents. ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਟਰੈਵਲ
ਹੁਣ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਐਂਡ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਹੀਅਰ who's a PR or citizen applying for the parents to come down, definitely ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ you are considered family so they can come in, and ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ definitely they can come in. Okay, they've got the visa already, so that's no problems. Painting trades workers own points. Chances for New South Wales. I don't know. Everybody is asking me New South Wales. Painting trades worker owns. Okay, he owns. Okay, 75 points. Look, nobody wants to talk about 491. ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 190 ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 70 ਤੇ 75 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ। 491 ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 75 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸੁਪਰੀਮ, you and if you got some time left on your visa, if you are eligible for an extension, if you're eligible for all of those things, then you apply, then you wait, or if you need to be there, then you be there to increase your chances. Okay, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਖੋਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। It doesn't work that way. If you are in a position to go improve, go get a job, make a difference from there, then go and do that. ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 85 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਮੇਰੇ 95, ਮੇਰੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਂਸਸ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਆਫਲਾਈਨ ਕਿ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਆ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਨੀਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਸੈਟਲਡ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦੈਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਨੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਨਾਓ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਗੈਪਸ। ਨਾਓ ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਇਮੈਜਿਨ ਮੇਬੀ ਵਾਟ 2-3 ਮੰਥਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਪੀਪਲ। ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ not just students, they need workers to come back. People who had working holiday visas, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ employer visas ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। nomination ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ approve ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, they are all stuck. So until those people come and they fill all these industries, then people like you can begin to think, oh yaar mera bhi shayad invitation aa raha hai. So I mean just sort of saying it from that line at the same time. Navjot is next. He says, hello sir, sorry, you have anything to add? That's not the point I said earlier on. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ 191 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਟੈਲ them ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ, ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 5 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ 2 ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਸ਼ੈਫ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ IT ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਮ ਇਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ, WA ਪੁੱਛਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ। G2G ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ they need to see proof. They're very, very strict. ਹਾਂਜੀ So if you got proof that you have got a job offer, you're coming down, you put that through, you get through. So don't just sit in wherever you are. If you want to increase your chances in WA only, then or vice versa, ਹਾਂਜੀ and you do that, and then it should be better. Okay, Navjot. Hello, sir. I have 80 points. Okay, in 491 South Australia, what is my chances to get in? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਆ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਜਸਟ ਜੋਕਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੌਂਗ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਈਚ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਈਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ W ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ 1400 ਕੋਟਾ, ਪਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, 4000 ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਆ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਸੀ 1500-1400 ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ 1400 ਸੀ ਕੋਟਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਨੀ ਤੇਰੇ ਬਨੇ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ। And if you're not subjected to a job offer or living there, whatever the case is, try to come here, is what I'm trying to say to you, okay? Because you'll probably get a very good chance for that. ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਲਦੀਪ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ can I travel now? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ okay, can I travel now? If you have a visa, you can travel now. And you're coming down here, buy me duty free. Don't forget that, okay? ਹਾਂਜੀ, okay, Charanjit. Okay, any hope offshore motor mechanic nomination? Oh, offshore motor mechanic. ROI done. I don't know. Offshore, onshore ਨੂੰ 70 points ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ offshore ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹੁਣ? So now you got to ask that question very, very carefully. So if you are able to come down and be in a situation, in a state to study, do something and increase your chances, then you come down, do the 1 year study, and then at least be somewhere else. Okay, South Australia. South Australia is very good. Come down to South Australia. Dharmindher, okay, sir, my question. Okay, you read that. Sir, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਡਨੀ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਥ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਾਊਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ G2G ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦਾ? Of course, that's exactly right. You cannot come to Perth. You don't have anybody down here. You go to Sydney, enjoy your 2 weeks there, apply your G2G, but you got to mention why you're coming back, because until you have a very strong G2G, you won't be able to come back here. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ,
ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ 1 ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਰਡਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Very good point, very good point, seriously good point. Hardeep is asking a question, good question. I got a lot of this kind of clients. What about processing time of 491 offshore visa files? Launched my application in February 2020. Now referral team visited last month my work in India, yet not any update. His case officer will ask for new medical. Look, 491 तकरीबन 15 महीने तो पहलों नहीं दे रहे grant. So if you've lasted 15 months, hang in there. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ, let's say you've done medicals importantly, at the time you were very excited to ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿ you didn't have to because it's taken that long. And the minute it goes more than a year, the medicals are not valid. You need to do another medicals. So unfortunately, if your case officer does finally pick up your case, they will request for medicals again. And if it's been a long time since your police clearance, they will ask you for police clearance again and all of those funny things. Just hang in there, okay? Ali is how long it takes to grant after medical examination. Okay, so 190 again. I'm speaking from experience. It's also funny enough. I think Ali, it's also to do with the occupation for some reason. I launched a 190 for a developer programmer in February this year. मेरा ख्याल 27 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ approval ਆ ਗਈ 190. Brilliant. Then there are some accountants who have been 20 months, 18 months, 15 months, 190 not granted. It's just bizarre. So hang in there. I'm just sort of generally saying, you know, it's got a funny thing to do with occupations, is what I'm personally feeling. I got my IT and engineer clients. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੇ ਚਲੋ too fast, yeah. At least 6 to 8 months, their 190 approval seems to be coming through. My student visa is due to expire on March 15th. Okay, 22. My course will finish. Okay, it's a long question. Hang on. My course will finish in December. Sorry, thank you for the really long message, but I'll read through that first to myself first, okay? Because I haven't yet. Hang on. Student visa is due to expire. Okay, take care. My course will finish in December. The course, is it possible for me to travel to Pakistan? I mean, he's here now, huh? And return to Australia without employment because I haven't. Oh, okay. I have to wait a little longer. Yeah, so I thought it would be. Okay, cool. I had everything. Okay, so if I understand your question very quickly, Syed, I just want to say you have a student visa that ends on March 15 next year. Your studies are going to finish in December this year. And because you have a valid visa, which is a student visa, and if you don't want to put your TR 485 now, which I don't know why you don't want to do that, you want to go to Pakistan and come back. You're taking a risk now, isn't it? Because you will then come back to Perth. I presume this is where you are or wherever you haven't really mentioned. Then you will enter Australia based on whatever the existing conditions are. Okay. At the moment, very important you understand what I'm going to say next slide. So someone who wanted to launch their 485, and if you are offshore, the exemption has been given that you can be offshore and launch your 485, no problems because of that scenario. Now, if that is still the case, then it's applicable to you. If not, you can travel and come back because you have an invalid student visa. And then when you come back, you just launch your TR then and be on a bridging visa and carry on. Provided you don't have any funny situation of being caught or stuck in any other country for various reasons. God forbid another outbreak happens, another third or fourth mutant variant surfaces. Okay, all right, right. So German did. Okay,
Okay, Jamanjit. Hello, sir. EY launched 1st November 2021. Oh, just recently. Accountant General. After 190. Okay, it's after 190. Okay, living in Surrey, WA, working in nominated occupation points. What are the chances? Why general? Why not? If you studied and lived in WA, you should be applying under the graduate occupation list instead of the general. General, or I think what he meant to say was general accountant. Okay, so you would have definitely applied and you would be eligible for the graduate occupation list. On those points, you've got a very strong chance of an invitation. Relax, you just only put your EOI in 1st of November. Shanti Baba, not to worry. Chairman साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ very good work. Is that? Hi, I'm Professor Nadeem Malik, Chairman. Chairman, very good going. Chairman कौन है? Chairman, just because I'm sitting on a chair? No. The chairwoman across these two men is the one who's really doing the real deal, okay? And her name is Anna, okay? Thank you anyway, Professor. Ali, again, can I apply? Not easy to being in our shoes, live, reading, and trying to really answer these questions as best as we can. Can I apply for my parents' tourist visa on TR? No, don't think so. You can apply, again, which is what I've already said. The chances of them getting it, minimal. So let things settle down for a while. You're on your TR. If you still got some time, just wait. Because I think he said that, he raised that point just now, that all this excitement, all this build-up is like it's been raining. Our dam is full. It's just going to burst with all kind of funny things happening. Okay, hopefully all good things. So once the mechanics go into place, not the physical mechanics, the mechanics of the visas and how and what, the allocation, the resources, getting the people back again, all those universities, the people, the industries, the Department of Immigration itself, having more time to process this thing faster, because who knows, they never really let everybody know, okay, how many people were let off. Processing time vadda janda na. 8, 9 months, 10 months for a 485 grant, unheard of, correct? But guess what? That's what's happening. So I think just wait up before you sort of open the floodgates for your parents to come through. Ankur, okay. As per Queensland round, okay. Criteria for 491, 7 each English only. So can we submit UI without proficient English and later? So you're kind of answering your question yourself, Ankur, here. You said, as per Queensland round criteria, 7 each English only. So can we submit EOI without proficient English and letters? Obviously not. Absolutely not. If you got 7 each, then you will understand that the requirement is that. Because then you are kind of, you can put in an application and suspend it, wait, and do all that funny things that you want to do, but why risk that? You don't meet the requirements, because let's say you get invited, which is very rare, and then at the time you don't have it. What if you gain? Nothing. But you just amuse me and you on air. Okay. Apasana, okay. My TR subclass 485 is expiring in February. Okay. 485 is expiring in February, and I am in Australia at the moment. Okay, that's good. Am I eligible to get a replacement visa for extending my TR? Okay, so it depends where you are, where you studied, what level did you, firstly, it's a post-study work, right? And if you've not lived in Melbourne, Sydney, Brisbane, and all of those things that are applicable for the extension, then you are definitely eligible for the extension, okay? And if you get that, that's the best Christmas present ever, okay? Now, Vimal, man, the questions are brilliant today. They know this is the last presentation for 2021, and they know the Sandhus are going to. Anyway, I think I better settle down for a while. Okay, Vimal, your question is when the STSOL 482 changes, When? When does the short-term SOL 482 visa changes pathway to? Well, firstly, if you're on a 482 and you are on a short-term skills list, there's no pathway for PR. Long-term, medium to long-term is pathway. If you're asking me specifically, Vimal,
that when will the changes to pathway happen? I'm not aware of that. If there is something that you read that says that, oh, if you are on a short-term list, that this can lead to pathway PR, you will give me the best Christmas present ever. Contact me and let me know. Okay. Navjot, I'm from India. Was that okay? What are the chances to get invite? Okay. What are the chances to get invite? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਨਵਜੋਤ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ what are the chances of offshore applicant as I'm an offshore applicant can I get an invite for 491 okay 491 South Australia last month and a half or two ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ positive very bullish announcement ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ they are looking into offshore applicants announcement ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ result ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ what are the chances ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਗੀ okay imagine South Australia was one of the only states that actually looked into that for offshore applicants so chances are really based on when did you apply how long have you been and all that okay ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ we've got about 5-10 minutes all right because it's about 12 12 ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਜੇ 12 ਤੇਰੇ ਵੀ ਵਜੇ 12 ਵਜ ਗਏ okay 12 yeah in WA time okay so we'll take about another few more questions because otherwise this thing doesn't finish so just bring it down here oops we have exactly 5 minutes okay we'll take that and Navjot says with 80 points mechanical engineer keep the faith Navjot keep the faith mechanical engineer you're good Sagira oh okay I've applied for a student visa as my TR expired I'm on a bridging visa now. I applied for 491 and 190 in WA in accountant. I'm on a bridging visa. I applied for my student visa as my TR. Okay, so I'm a bridging visa on a student visa. Okay. And I applied for 491 and 190 in accountant. It's been 5 months waiting for 100. Huh? Currently, I'm in Victoria and I can't get into WA until border opens. Okay. I get nutrition. I don't need to say, oh, wow. Hey, Sagira, please contact me offline. I'll tell you how to get around this situation, okay? Really, there is a way around this situation. Sagira, contact me offline because it's a little bit of an explanation very quickly. 2 more minutes. Ramandeep Kaur, PR pathway after finishing IT network security, which state you recommend? Balle state, Western Australia, come on down. You know, if you are here, that is if you are allowed to. If you studied here, then that's, I think you already are aware. If you studied, you're a graduate here, graduate occupation list, you need a job offer letter, invitation when you are invited, for 6 months. So that's very, very good. If not, general stream, schedule 2, 190, 491, it's all very, very good for you at the same time. Chandni. Is that Chandni? Okay. Chandni. Yeah. Okay. Hey, I apply my state nomination on 15 November. How long will it take process? Hey, which state did you apply? I don't know. So if you apply in WA, just wait because we had a bumper round last month. So process is anyone's guess. We've had 2 or 3 days before the invitation round, which we don't know, but we just so happen to have done people's EOI before that, and they have been invited to check, double check, and if you're not sure because you probably did your EOI yourself, contact us. No problems. Contact me. I don't care. And I'll just find, oops, I think you made a mistake in the EOI. That's why probably you're not getting an invitation. Could be as simple as that. Trust me. 90% of the time, sometimes something like that actually happens. Okay? Okay. State nomination. How long? Hey, I apply my state nomination. Oh, sorry, she has applied. Okay, sorry. If you have applied, that means you have already been invited, you have applied. Then
then they will give you the approval. In other words, they'll give you the approval. If I understand your question right, you've applied, you've been invited, they need to give you this link. So that can take 1-2 months. Okay. After that, then you just wait. You got 60 days to apply and for the final and all that. Goodness me, we got to finish up. We got to wrap up. Okay. Okay, I think we're done with questions. I know there are serious questions, so I will just, out of politeness to Bharat, who had a very long message, I'm going to take that offline. Vimal has come back again and asked about giving me even a quote from somewhere, which I don't have the luxury of going into, and Lakhvinder. So I'm going to say this. So Bharat, Vimal, and Lakhvinder, please get in touch with me. I want to look into that. And Amit is the last one. Okay, Chandni said WA. So WA, I think you got the answer. Lakhvinder. Okay. Lakhvinder, I'm going to answer your question last now. Okay, you're from Fiji Island and you're running a garage from last 2 years. I've done diploma in automotive engineering, certificate course, motor mechanic. I've experienced. So what is your question then? Last 2 years, I've done diploma, automobile, certificate. So you are in Fiji, and if you want to apply, you got to try to look into the places that you're actually eligible for. And then once you are, and if you're not certain, you already have a skills assessment, you can see which countries or which states that you're eligible for the 190, 491 based on your points, Rakinder, and then we can go through. I think I've taken the last question. That's done. And those 2 people or 3 people who have got your long, very pointed questions, happy to take that offline. I do apologize. I've got to take a breather for doing something else at the same time. It is our last presentation for the year. I want to say thank you to Punjabi Kangaroo for actually coming down quite regularly and religiously, giving us this wonderful platform to present very topical stuff that we've discussed throughout this whole year. And some of them have been very controversial because they've raised a lot of emotions, they've raised a lot of questions, and also I think they affected a lot of people. So we hope that this has been useful to you. So my name is Dharmindher Singh. So I'm based in the Canningvale office of the Aussies group. Let me know offline whatever that you wanted to, and I got to thank Anna, who sits across, and you can't see her. She's been religiously putting together very, very wonderful things for us at the same time. And let you wrap up. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 15 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਜ਼ੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ Gladly. Stay safe. Happy holidays. And balle to everybody else. Thank you, Baji. Brilliant. Happy for that. Cool. We're done.